Hay tres SUVs en los lots de los concesionarios ahora mismo con un total combinado de $10,500 en ofertas de reembolso en efectivo. YT permito que cada uno de ellos girara más que todo lo que estás a punto de pagar de más. Tengo un cliente con 220,000 millas que nunca ha reemplazado nada más que frenos y aceite. Otro tipo está levando el segundo SUV a 180,000 millas solo con el mantenimiento programado. Y el tercero tiene el mismo V6 que ha estado en la lista de los 10 millas motos de Ward size veces. Después de 20 años trabajando como mecánico, puedo decir exactamente por qué estos SUVs están pudriendo en los lots y por qué esa es la media noticia que tu billetera ha escuchado en todo el año. El número uno de esta lista casi me hace entrar en una discusión con un cliente que se nega para creer cuando le dije que giraría más que el Toyota de su amigo. Cuidate YT mostrar por qué estaba equivocado. Hoy contamos tres SUVs que los mecánicos saben que funcionarán para siempre, pero que los compradores no quieren tocar. Estoy guardando el más controvertido para el final. Comenzamos. El número 3 es el Mazda CX-5. Este ocupa el primer lugar en la clasificación de fiabilidad entre los 26 SUVs compactos, según RepairPal. Y Mazda está ofreciendo $2,500 de reembolso en efectivo ahora mismo porque es el último año antes del rediseño. Hace 3 semanas tuve un CX-5 del 2018 en mi tola. Un cliente lo compró usado con 140,000 millas, lo condujo hasta las 218,000 y quería que la dijera que estaba a punto de romperse. Lo puse en el elevador, revise el motor, verifique el fluido de transmisión y parecía tener solo 80,000 millas de uso. ¿Saben que encontré? Bujes de suspensión desgastados. Eso es todo. $800 en bujes. El esperaba que la dijera que necesitaba un trabajo de transmisión de $3,000. Y aquí por que esto importa, todos los competidores en este segmento, el RAV4, el CRV, el Rogue, el Forester, todos usan transmisiones CVT, que es un sistema de correr y polia en lugar de engranajes tradicionales. El CX-5 es el último que sigue usando un automático convencional de 6 velocidades con conjuntos de engranajes planetarios. He visto estas transmisiones alcanza las 300,000 millas solo con cambios de fluido cada 60,000. Los CVT empiezan a mostrar problemas alrededor de las 150,000 millas si tienen suerte. El motor es igual de resistente, un 4 cilindros de 2.5 litros de aspiración natural, sin turbo compressor que puede fallar, cadena de distribución en lugar de correr y internos forjados. Produce 187 caballos de fuerza, lo que suena aburrido hasta que te das cuenta de que la sintonización conservadora es exactamente la razón por la que nunca se rompe. El costo promedio anual de reparación es de $447, es decir, $125 menos que el promedio del segmento y unos $200 menos que el promedio general de vehículos. Los cambios de receipt cuestan entre $50 y $75 cada 7,500 millas. El total de mantenimiento a 10 años es inferior a $7,000. Si estás buscando un CX-5 usado, apunta los modelos del 2017 al 2019, fue cuando corrigieron todos los problemas y añadieron CarPlay. Verifica el desgaste prematuro de los frenos traseros, ese es el único problema que veo con frecuencia. Los modelos anteriores a 2016 pueden tener fallas en los amortiguadores del portón trasero, pero eso es una reparación de $400, no una granada en el tren motriz. Y en resumen sobre el CX-5, es la elección mecánica por encima de la elección emocional. No te hará sentir nada cuando lo conduzcas, pero tampoco te hará sentir nada cuando pagues la factura de mantenimiento, porque no habrá ninguna.
Deberías comprarlo si planeas mantener un SUV más allá de las 200,000 millas y días las facturas de los concesionarios. Si quieres fiabilidad barata y el costo de propiedad más bajo del segmento, no busques más. ¿Quién debería ignorarlo? Si necesitas impresionar a la gente en el estacionamiento, es no lo hará. Si vas a arrendarlo por 3 años y luego cambiarlo, la ventaja de fiabilidad no te importa. Ahora bien, si crees que eso es una buena oferta, el número 2 es donde las cosas se ponen interesantes, porque esta marca está tan olvidada que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que sigue existiendo. El número 2 es el Mitsubishi Outlander. Aquí hay una estadística que te dejará boquiabierto, las ventas totales de Mitsubishi en Estados Unidos el año pasado fueron de 94,000 vehículos. El RAV for de Toyota por si solo vendió 475,000. Toda la marca es invisible. El mes parado un cliente vino a pedirme que inspeccionara un Outlander 2023 que estaba pensando en comprar. El vehículo tenía 12,000 millas, un solo dueño, y el concesionario ofrecía $4,000 de reembolso más financiamiento al 0% por 72 meses, 6 años sin intereses. Me pregunto si había algún truco. La dije, si, nadie sabe que Mitsubishi sigue fabricando autos, así que básicamente te están pagando para que te los leaves. El rediseño del 2022 lo cambió todo. Lo construyeron sobre la plataforma de la alianza Nissan-Renault-Mitsubishi, la misma base que el Rogue, y le dieron 3 filas de asientos, algo que NILAV for NILCRV ofrecen a este precio. Un for cilindros de 2.5 litros con 181 caballos de fuerza, combinado con un CVT Jatco. Antes de que salgas corriendo y gritando sobre el CVT basura de Nissan, lo entiendo, he reemplazado suficientes para pagar un yate pequeño. La calibración de Mitsubishi es diferente. He visto tal vez 200 CVTs de Nissan Fala. ¿Saben cuántos CVTs de Mitsubishi he reemplazado? Tal vez una decena, y la mayoría fue porque los propietarios nunca cambiaron el fluido. Mitsubishi dice que está por vida, pero no lo es. Cambiarlo cada 30,000 millas y estas unidades ligan entre 150,000 y 200,000 millas sin problemas. Repair Paula da una calificación de 4.0 sobre 5, con un costo anual promedio de $519, un por debajo del promedio del segmento. Pero la historia real es esta, garantía de tren motriz de 10 años y 100,000 millas, garantía completa de 5 años y 60,000 millas, 5 años de asistencia en carretera ilimitada y 2 años de mantenimiento gratuito, cambios de receipt, rotación de neumáticos y inspecciones. Ningún otro SUV en este rango de precio iguala esa cobertura. Básicamente estás comprando una póliza de seguro contra fallas catastróficas envuelta alrededor de un SUV que ofrece 3 filas y tracción total avanzada con vectorización de par. Si vas a comprar uno, apunta a mod los del 2023 en adelante. Los del 2022 tuvieron algunos recalls de infoentretenimiento que son correcciones de software, pero es más sencillo evitarlos. Prueba la cámara de marcha atrás y asegurate de que no se congela. Es la queja más común. Verifica el grosor de las pastillas de freno porque se desgastan más rápido de lo que deberían. Nada de esto es costoso, pero es mejor saberlo de antemano. Mi veredicto sobre el Outlander, estás pagando por 3 filas, tracción total avanzada y la garantía más larga del mercado. Lo único malo es que nadie lo conoce, lo cual es exactamente la razón por la que los concesionarios ofrecen $4,000 para que se lo leven. ¿Quién debería comprarlo? Familias que necesitan 3 filas sin gastar $45,000. Cualquiera que quiera una cobertura de garantía que dure más que el préstamo.
Personas a las que no les importa lo que piensan sus vecinos. ¿Quién no debería? Si vives en un área con muy pocos concesionarios Mitsubishi, el servicio puede ser un problema. Si te preocupa el valor de reventa, no lo mantendrá como un Toyota. Si necesitas potencia de turbo, los 181 caballos se sentirán lentos comparados con la competencia. Si crees que una marca olvidada es interesante, esperar escuchar sobre el número 1, porque este es el SUV que Nissan casi destruyó con la peor transmisión de la historia moderna y luego la corrigió, y nadie se dio cuenta. El número 1 es el Nissan Pathfinder. Antes de hacer este video porque has escuchado los rumores de terror, cuidado conmigo porque este es el argumento que mencioné al principio. El año pasado un cliente llegó pidiendo que inspeccionara un Pathfinder 2022. Había investigado, sabía que Nissan había tenido problemas con el CVT y quería que confirmara su sospecha de que debía alejarse. Abri el capa y la dije, no tiene un CVT. No me creo. Pensó que le estaba mintiendo para ganar una comisión. Tuve que saca el manual de servicio en mi tableta y mostrar físicamente el automático ZF de 9 velocidades antes de que lo aceptara. De 2013 a 2021, Nissan cometió una negligencia automotriz. Tomaron el Pathfinder, un SUV de base camioneta con reputación de durabilidad, y le metieron un CVT Jatco que volaba tan consistentemente que tuvieron que extender las garantías hasta las 120,000 millas. En 2022, Nissan eliminó el CVT y instaló un automático ZF de 9 velocidades, la misma transmisión que encontrarás en Jeeps, Land Rovers y Hondas. Conjuntos de engranajes planetarios construidos para durar, con una vida útil esperada de más de 180,000 millas. Lo combinaron con el V6 de 3.5 litros VQ35, una familia de motores que ha estado en la lista de los 10 millas de World Size Visas y que impulsa el 350Z, el G35 y el Maxima, con signo forjado, cadena de distribución y pistons recubiertos de molibdeno. Este motor regularmente llega a las 250,000 millas con los components internos originals. Y debido a que nadie confía en el nombre Pathfinder, Nissan está ofreciendo $5,000 de reembolso en efectivo ahora mismo. $5,000. Eso es casi el 13% de descuento sobre un vehículo que comienza en $36,900. Estás obteniendo un SUV de 3 filas con un V6 a prueba de balas y una transmisión sin fallos en serie por el precio de un CRV de nivel medio. Voy a ser honesto contigo, Consumer Reports califica al Pathfinder actual por debajo del promedio en fiabilidad. Pero cuando profundizas en las quejas, son rotas de freno que se deforman pronto, molesto pero $500 para reparar, el sistema de infoentretenimiento que se reinicia aleatoriamente, un problema de software, y fallas de batería en los modelos tempranos del 2024. No estoy viendo explosions de transmisión ni fallas de juntas de culata. Estoy viendo lo que le pasa a cualquier vehículo moderno con demasiada electrónica. Si estás buscando uno, apunta a modelos del 2024 o 2025, y han resuelto los primeros errores de calibración en el de 9 velocidades. Manda medir los rotas de freno porque el desgaste prematuro es el patrón real. Verifica el código de fecha de la batería en los del 2024. Asegurate de que todas las cámaras y sensores funcionen durante tu prueba de manejo. Cambia el fluido de transmisión cada 60,000 millas sin importar lo que diga Nissan sobre el fluido de por vida. Aquí está mi cálculo mecánico sobre el Pathfinder, el motor VQ35 llegará a las 300,000 millas, la transmisión ZF superará las 200,000 con mantenimiento básico, y la reputación de la marca no se recuperará en otra década.
Esa brecha de 10 años entre lo que est vehículo realmente es y lo que la gente cree que es, esa es tu oportunidad. Por eso te están dando $5,000 para sacarlo del lot. ¿Quién debería comprarlo? Cualquiera que necesite remolcar 6,000 libras y sentar a 8 personas. Familias que quieren 3 filas sin el precio de $55,000 de UN Highlander. Personas que saben hacer cuentas y se dan cuenta de que $5,000 de reembolso paga una década de costos de mantenimiento ligeramente más altos. ¿Quién no debería? Si vives en un área donde las fallas del CVT de Nissan destruirán completamente la reputación de la marca, la reventa te va a doler. Si te importa lo que piensa la gente cuando ligas, es no los impresionará. Y si no puede soportar la idea de tener un Nissan después del escándalo del CVT, aunque lo hayan solucionado, lo entiendo. La confianza es difícil de reconstruir. ACIQAHI lo tienen, 3 SUVs con $10,500 combinados y en reembolsos y en efectivo, y cada uno de ellos durará más que las opciones populares con las que los estás comparando. El CX5 con el único automático convencional que cuida y en su clase. El Outlander con una garantia de 10 años que nadie conoce. Y el Pathfinder con un cambio de transmisión que salvó todo el modelo, pero nadie lo notó. Ahora sabes algo que el 95% de los compradores de autos que entran a un lot este fin de semana no saben. La próxima vez que alguien trata de decir que popular equivale a confiable, sabrás mejor. Si quieres saber cuáles SUVs debes evitar absolutamente, los que te arruinarán económicamente aunque son populares, hais un video completo analizando las peores pesadillas de fiabilidad del segmento. Eso es 20 años de experiencia y en el tola hablando. Tomalo o dejalo. Dale like y suscribirse esto te ayuda y seguir dando la verdad que los concesionarios no te dirán. Numbers vimos y en el próximo.